the stakeholder. So that is the purpose of this part. Because you know that with the corporation communication, it's all about the communicate with the stakeholder. So the reason why we need to learn this part, because we have to understand what kind of the stakeholder and what is the stakeholder? Why is it important for the corporate or for the company? And why we need to communicate with them and have to manage the relationship between the company and the stakeholder. And we also have to answer the question whether or not with the different stakeholder or different type of stakeholder, we communicate as the same way or not. So this is some kind of the question that we need to address when we want to manage the stakeholder. So what is the stakeholder? So here you can see the definition of the stakeholder. So the stakeholder basically is any group, was defined as any group or individual who can affect or be affected by the achievement of the company purpose or company objective. So that is the basic definition of stakeholder. It's any kind of the group, it's any individual who can affect on the company and be affected by the achievement of the company. So that is a stakeholder. It's not always the entity in the past. We can see on the, we already learned on the previous lesson that we have two perspectives when you consider about the stakeholder and stakeholder management. With the first perspective, they mentioned that a stakeholder is just, or stakeholder is only the entity represent for the input and output process, right? But with the second perspective, as the modern perspective, they mentioned that the stakeholder and the relationship between the stakeholder and the corporation is not only the input and output relationship, but also the interaction. So that why the stakeholder here can be defined not only the people who affect on the company and the company business, but also be affected by the achievement of the company. Like the employees, also the stakeholder, because they can affect on the success and can lead to the success of the company in the business, but they also be affected and get the value and earn the money from the achievement of the company. So that's why we define a stakeholder as any group or an individual who can affect or be affected by the achievement of the company. And in order to understand the characteristic and the basically things related to the stakeholder, all you guys have to understand about the stake. What does a stake mean? Because a stakeholder is the person who holds the stake about the company, right? So what does the stake mean? Stake is not the shareholder. Stakeholder, the stake word here can be described as the interest. The interest or a share in an undertaking can range from the simply an interest in an undertaking at one extreme to the legal claim of the ownership. So what does it mean? Basically, you just need to understand the stake. And the meaning of the stake here is mean the interest. Represent for the interest that the entity hold or undertake with the company.
the interest in some kind of the things related to the company. The people who relevant with the company, the people who interested in some kind of the aspect from the company, they are the stakeholder. So the content of the stake that are held by the different person and the groups is vary. Depends on what kind of the interest that they might have with the company. So this is the stake mean. Stake here means the interest. The specific interest that the individual and the groups outside of the company, also inside of the company, they might have with the company. A stakeholder is someone who can affect and be affected by the company and achievement of the company. And the stake represent for the interest, the specific interest that they might have or they might hold. Okay, they might hold with the company. It depends on what kind of the specific interest that they might hold with the company, about the company. We have a different stakeholder, kind of the stakeholder. And it's really different. It might be sometimes it's just about the simpler things to the complicated. It's vary from the simple to the complicated relationship between the stakeholder and the company. And we might have to know about that. And in order to describe and know more about the relationship and the vary in the relationship between the company and the stakeholder or type of the stakeholder, so we will know, we have to know about the classification of the different stakeholder based on the specific stake that they might hold. Okay, and as I mentioned, the way that they classify the stakeholder might be depends on the type of the interest that they might have with the company. And so the different author or the different researcher research on or conducted research in the corporation communication have their own classification about the stakeholder. So the first author or the first researcher, namely the Edward Freeman, they state that we have three types of the stakeholder. Three types of the stakeholder or three dimensions in the stakeholder. In that the first, we have the first specific interest is the equity stake. The second is economic stake. And the final is the market stake. Or influence stake, I'm sorry. Influence stake. So the equity stake are held by those who have some direct ownership of the organization. And because they have the ownership from the company, so that lead to the different way or different need of the information that they want need for the information about the company that they might have. So the first is equity. So this is a really complex relationship that the stakeholder and the corporation might have. The secondly is based on the economic interest. That means you mentioned about the buying and selling process. Have relevant with the buying and selling process. So we can call about the economy stake or the market stake. Stakeholder who held
who have the economic and or the market stake or economic interest, they not an ownership and interest. They just might have economic interest with the company, like the selling and buying process or earning the salary interest with the company is related to the economic, the money. It might be the employee, because the employees have economic with the company, economic interest with the company. Yeah, be represented by the salary. The customers also have economic and market stake with the company because they represent for the selling and buying and selling process, with that they can and such employees, the customer, they involved with the selling and buying process. So that means they can bring the money for the company, and they also earns the value from the product from the company. And we also have the supplier. This also have to talk about the business relationship, the buying and selling between the supplier. They provide the material, the input part and product to the company in order to organize the manufacturing or the producing the product, the output product, and serve to the market. And it's all about the business, the selling and the buying process. And then basically the competition, the competitor is related to the economic things of the company. It's going to affect the way that the company trade to the market. And it's also going to affect to the way that the company can gain the market share in the market. And it's can relate it to the profitability of the company in the market. And we also have the influencer stake. Influencer stake are held by those who do not have either an ownership or economic interest in the action of the organization, but who have interest in the consumer advocate, the environmental group, the trade organization, and the government agency. That kind of the stakeholder will have or held the influencer stake. Influencer stake. It's not just about the one-way influencer. It might be the two-way influencer, because this kind of the group can affect to the position of the company in the market, as well as they can influence on the reputation of the company or the image that the company might have in their market. But that the company also can contribute and have contribute to that kind of the group, And so this is the interact or the two-way approach between the influencer stake and the company. It's not just about always the influencer can influence on the company. Sometimes the company can influence and contribute to the operation of this kind of the stake or the group. So based on the Edward Freeman, they divided into three types of the stake, and they classify the stakeholder into three dimensions or component, like the equity stakeholder, like the economic stakeholder, and influencer stakeholder, based on the type of specific type of the stake that they may have. We have another way, the second way that you can classify the stakeholder, viewing the stake to consider with the legal or the contract relationship. In the contractual with the stakeholder, based on the contract, formal or not formal, or formal agreement or not. So it can classify the stakeholder into
the two broad classes of the stakeholder. The first, who have a relation with the company based on the contract, and the another stakeholder is that we can call the community stakeholder. That means they involved with the company based on the non-contractual. I mean, we have no relationship with them. We have no contract which assigned with the company and that kind of the stakeholder. So if you base on the contractual side, you can classify the stakeholder into the two different classes. The first is the contractual stakeholder, and the second is a community stakeholder. Community. The stakeholder, okay. And the stakeholder model of the organization suggests that the various stakeholders of the organization need to be identified, and they must be addressed according to the stake that they hold. And here I have to say something about this. Basically, I want you to let you know, in order to communicate with the stakeholder, how you can communicate with the stakeholder. Your understanding about the nature of the stakeholder. What is the stakeholder? What does the stake mean? What is the classification of the stakeholder? Classification of the stakeholder. So we have to move to the why we need to know about the stakeholder and how we can communicate with them. So in order to deal with that question, we have the author and the researcher, they suggest that we have some kind of the tool in order to have a company to figure out the way and find out the strategy, the communication strategy that you can communicate with the different kind of the stakeholder. And I have to tell you that it is important that the organization have to provide each stakeholder group with a specific information and also build the strong reputation across exchange with all these stakeholders. Because each of these stakeholder groups look for and interested in a certain aspect of the company operation, so that we can create the one communication campaign or one communication program and treat for all kind of the stakeholder. So I have to state that different kind of the stakeholder need the different communication program. This is the first thing. So if you want to know the way that you communicate properly with the stakeholder, you also have to know exactly about what kind of stakeholder and what is their need for the information in order to find out the best way to communicate with them. Communicate with them, right? So the stakeholder, so manager and communication practitioner
typically start with identifying and analyzing the organization stakeholder and their influence and their interest in the organization. Ở đây thì chúng ta lưu ý cho cô, đối với cái bản chất của stakeholder ấy, thì cô chỉ cần các bạn nhớ cho cô rõ, chúng ta có, khi chúng ta học về bản chất của các bên liên quan và các bên hữu quan, tại sao chúng ta phải học về cái đấy? Vì các bạn biết là cái truyền thông trong doanh nghiệp ấy là hình thức chúng ta truyền thông đối với cái nhóm đối tượng của chúng ta sẽ là bên liên quan và bên hữu quan. Liên quan và hữu quan. Đó, bên liên quan và các bên hữu quan. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm rõ cái khái niệm thế nào là bên liên quan, thế nào là bên hữu quan, đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta làm rõ được các bên liên quan và các bên hữu quan thì khi chúng ta học về bản chất và chúng ta vừa học xong, thì đối với các bên liên quan là tất cả những người mà có mối liên hệ đối với doanh nghiệp, có khả năng tác động tới doanh nghiệp và bị ảnh hưởng bởi những thành quả của doanh nghiệp, thì chúng ta định nghĩa họ là các bên liên quan và các bên hữu quan. Và cái từ stake ở đây ấy, còn gọi là cái từ liên quan và hữu quan ấy, nó sẽ đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho cái mối quan tâm hay cái vấn đề quan tâm đặc biệt mà cái nhóm cá nhân hoặc là một cái nhóm nào đó người ta sẽ tác động tới doanh nghiệp, hoặc người ta quan tâm tới các cái khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp. Tất cả những ai ảnh hưởng tới doanh nghiệp, tất cả những ai chịu ảnh hưởng bởi doanh nghiệp thì đấy là các bên liên quan. Và các bên liên quan ở đây nó sẽ được phân chia bởi cái gọi là specific interest, tức là cái mối liên hệ giữa cái sự liên quan, cái mức độ liên quan mà một cá nhân hay một nhóm người ta có đối với tổ chức, đối với một tổ chức. Và từ đó thì người ta có rất là nhiều cách để phân loại ra các loại stakeholder và các loại mối liên quan hay các loại vấn đề mà người ta quan tâm. Thế thì ở đây người ta sẽ chia ra làm hai cái vấn đề, hay có hai cái học giả người ta có thể chia. Cái cách chia đầu tiên là người ta sẽ chia theo 3 nhóm. Trong đó người ta sẽ phân loại các bên liên quan có mối liên hệ về tài sản, tức là có mối liên hệ sở hữu, người ta gọi là equity stake. Đó là bao gồm tất cả các cái bên liên quan, các cá nhân và các nhóm có mối liên hệ về mặt sở hữu đối với doanh nghiệp, thì người ta gọi đấy là nhóm sở hữu. Thì nhóm liên quan thứ hai người ta có thể chia, đó là nhóm liên quan về kinh tế, hay còn gọi là nhóm thị trường. Nó bao hàm tất cả các yếu tố thuộc về thị trường và có mối liên hệ, có mối quan tâm về khía cạnh kinh tế. Về khía cạnh kinh tế tức là khía cạnh lợi ích, xét trên góc độ về kinh tế đối với một doanh nghiệp. Và nhóm thứ ba chúng ta có đấy là nhóm gì ạ? Nhóm ảnh hưởng. Tức là một nhóm bao gồm các cá nhân và các cái tổ chức, người ta có một cái mối quan tâm nhất định đến với cái hoạt động của tổ chức và có tầm ảnh hưởng nhất định đối với một hoạt động của tổ chức. Và tổ chức sẽ bị ảnh hưởng bởi những nhóm này, nhưng đồng thời tổ chức cũng sẽ đóng góp vào hoạt động của những nhóm này và giúp cho các nhóm này có thể đạt được các cái mục tiêu của cá nhân họ. Đó. Thì chúng ta có 3 cái nhóm được phân loại như vậy, nếu như người ta xét trên góc độ là stake, mối quan tâm, dựa trên 3 cái khía cạnh sở hữu, khía cạnh ảnh hưởng hoặc là khía cạnh kinh tế. Còn có những nhà học giả khác ấy, người ta quan tâm tới khía cạnh hợp đồng, tức là ràng buộc về mặt pháp lý. Thì khi người ta quan tâm đến tính ràng buộc về mặt pháp lý thì người ta sẽ chia cái stakeholder này ra thành 2 nhóm thôi. Một nhóm là một nhóm có sự ràng buộc bằng hợp đồng, hay nói cách khác là có sự ràng buộc về mặt pháp lý, có mối liên đới về mặt pháp lý với nhau. Như nhân viên là chắc chắn có hợp đồng được ký kết này, supplier nó sẽ có hợp đồng được ký kết này, đúng không? Đó, chúng ta sẽ có những cái nhóm shareholder nó có hợp đồng được ký kết này. Tức là tất cả cái nhóm mà nó có mối liên hệ về mặt hợp đồng pháp lý thì chúng ta sẽ gọi nó là nhóm hợp đồng. Và nhóm thứ hai người ta gọi là nhóm cộng đồng, tức là nó bao hàm các cái thực thể ở bên ngoài, cá nhân, các tổ chức mà nó không có mối liên hệ về mặt ràng buộc về mặt pháp lý và hợp đồng đối với doanh nghiệp, thì người ta gọi đấy là nhóm cộng đồng. Người ta có thể chia cái stake này ra thành 2 cái cách thức người ta chia ra như vậy. Thì sau khi chúng ta biết về bản chất của stakeholder, các bên liên quan, chúng ta biết về các cái loại mà chúng ta có thể chia cho các bên liên quan. Thế thì bây giờ đặt ra một vấn đề, làm thế nào để chúng ta giao tiếp được với họ?
Thì về mặt cơ bản một doanh nghiệp muốn giao tiếp được với từng cái nhóm bên công chúng liên quan như thế này á, là chúng ta phải xác định được họ là ai và chúng ta sẽ phải phân loại được họ, phân loại theo những cái cách thức mà doanh nghiệp chọn, cách thức mà doanh nghiệp chọn. Để rồi từ đó với mỗi một cái loại công chúng khác nhau, với mỗi một cái loại liên quan khác nhau, với từng cái nhóm quan tâm, cái mối quan tâm đối với doanh nghiệp khác nhau, mà cái nhu cầu về thông tin, cái nhu cầu về thông tin cũng như là cái mối quan tâm về từng cái aspect, là từng cái khía cạnh trong một doanh nghiệp, nó cũng sẽ khác nhau. Và dẫn tới việc là từ cái mối quan tâm nó khác nhau như vậy thì cái chiến lược mà chúng ta giao tiếp với họ sẽ khác nhau, cái thông điệp mà chúng ta truyền tải cho họ cũng sẽ khác nhau, và phương tiện chúng ta đưa đến cho họ cũng sẽ khác nhau. Đó. So the way that you communicate with the stakeholder, the best way for you to communicate with stakeholder is that you can identify and classify the stakeholder based on their interest or based on their stake or based on their importance with the company. And after you identify and classify and ranking the importance of the stakeholder and different kind of the stakeholder with the company, so you can find out the best way or appropriate way and strategy to communicate with them, and you also find out the best way, the best information or the method that you can provide to them, or you can find out the media or the vehicle that you can approach them and reach that guy. So this is a stakeholder, basically, things you need to know. So a basic form of the stakeholder identification analysis involves answering the following question that capture the essential information for effective stakeholder communication. So who are the organization stakeholders? So that is the first question you have to find out in order to analyze and identify the stakeholder. So we have a three activity that you need to do in order to communicate with the stakeholder, right? So the first thing is that identify what kind of stakeholder, classify the stakeholder. After that, decide and identify the strategy, the objective with each type of stakeholder. After that, you identify the strategy, the communication strategy, that means how you can communicate with them, message that you will deliver to them, and the vehicle and media that you will talk to them. So in order to address the first thing, so you have to answering some question in order to identify the stakeholder and find out and research and collect the essential information for the effective stakeholder communication. So who are the organization stakeholder? Who are? About the equity stakeholder, who are the stakeholder? What are their stake? That means what are their interests in the aspect of the company? What the opportunity and challenges are presented to the organization in relation to the stakeholder. So who are the organization stakeholders? The first question is that the employees or the customers. Customer is the potential customer or the current customer. The competitor is that our stakeholder, or what is the shareholder, or what is the public, the community. We have an environmental organization or community. Is that your stakeholder? What are their stakes? That means with the different stakeholder, you have to find out their own interests.
with the company. The interest with the company based on the equity interest, or the interest with the company, they care about the company and concerned about the company based on the contract interest, or the influencer interest, or the economic interest. And what kind of the opportunity and the challenges are presented to the organization in relation to these stakeholders? Who might bring the opportunity for your company if you build up the good relationship with them? Who might bring the challenges for company to build the relationship with that type of the stakeholder? And what is the responsibility that the organization have to do with all its stakeholders? What they have to do, what the responsible for the company have to do with the stakeholder. So this is some information and some question that can capture the essential information for the PR practitioner or for the communicator inside of the company to do the communication program with the type of the stakeholder. And identify the stakeholder is not enough. It's not enough. So in order to do the communicate properly and effectively with the stakeholder, so the most important of the company need to do is that you have to classify and ranking or classify the stakeholder into some portfolio or some account based on the important or based on some different perspective, maybe based on their power, maybe based on their interest, maybe based on their influence, or maybe based on the influence on the company. So you can classify the stakeholder into some different category, and with each category might have their own strategy to communicate with in terms of their stand or particular issue related to the company. So basically we have the two general mapping device. We have a two general mapping device or tool that manage, or the manager or the communication practitioner can use for this task, like the stakeholder silent mode model and the power interest metric. Both mapping device and the practitioner knowledge of the stakeholder and their influence and enable them to plan appropriate communication strategy. Ở đây thì chúng ta lưu ý là để các bạn có thể giao tiếp một cách hiệu quả với từng nhóm công chúng khác nhau ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định các cái câu hỏi liên quan tới các cái công chúng, tức là chúng ta sẽ phải phân tích các nhóm công chúng liên quan. Để phân tích các nhóm công chúng liên quan thì cô đã nói là chúng ta có 4 cái câu hỏi các bạn cần phải trả lời, đúng không? 4 câu hỏi chúng ta cần phải trả lời để biết là chúng ta đang phải làm việc với ai, phải đối mặt với cái gì đối với các bên liên quan khi chúng ta muốn giao tiếp đối với họ. Như vậy chúng ta có 4 cái câu hỏi chúng ta thường gặp. Thì đầu tiên họ là ai? Chúng ta có bao nhiêu cái bên liên quan gắn liền với doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại chúng ta đang phân tích. Mối quan tâm của họ là gì? Họ có những mối quan tâm gì đối với doanh nghiệp? Họ quan tâm đến khía cạnh gì đối với doanh nghiệp? Họ quan tâm đến khía cạnh lợi ích về mặt kinh tế, hay họ quan tâm đến khía cạnh lợi ích về mặt sở hữu? Quan tâm đến các cái hoạt động của doanh nghiệp để chứng minh cho cái dòng tiền của họ đầu tư vào doanh nghiệp, cũng như là cái phần sở hữu của họ nó có thể mang lại lợi nhuận cho họ. Họ quan tâm đến cái potential of the company. Rồi thì có những cái doanh nghiệp người ta sẽ có những cái tổ chức hay có những bên liên quan thuộc dạng influencer, tức là họ quan tâm tới cái ảnh hưởng của doanh nghiệp
quan tâm tới cái mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp đến các cái vấn đề chung. Thế thì họ quan tâm đến cái gì? Các tổ chức môi trường thì họ quan tâm đến vấn đề gì? Nó là different or specific interests that the stakeholder might have with the company. Vậy họ có những mối quan tâm gì? Rồi thì có những cái thời cơ hay là những cái thách thức nào nó có thể mang đến cho doanh nghiệp từ những cái mối liên hệ hay là từ những cái mối quan hệ mà chúng ta xây dựng đối với từng nhóm đối tượng khác nhau. Họ có thể, nhóm nào người ta có thể mang lại cơ hội cho doanh nghiệp để chúng ta làm việc tốt với họ, nhóm nào có thể mang lại thách thức cho doanh nghiệp hay là luôn luôn thách thức cho doanh nghiệp mà đòi hỏi chúng ta buộc phải xây dựng mối quan hệ tốt đối với họ và giải quyết các cái thách thức đó đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì chúng ta cũng phải trả lời câu hỏi đấy. Và mức độ ảnh hưởng đấy nó ở cấp độ nào? Cơ hội thì cơ hội cho cái gì? Đó. Sự thay đổi trong khách hàng, sự thay đổi trong thói quen, sự thay đổi trong cái mối quan tâm của khách hàng đối với một sản phẩm, cái lợi ích mà họ tìm kiếm từ một sản phẩm, từ những lo ngại mà họ có đối với một sản phẩm, nó sẽ tác động tới cái gì? Sẽ tác động tới khả năng bán một cái sản phẩm của một doanh nghiệp, đúng không? Rồi thì cái định kiến của khách hàng, rồi những vấn đề liên quan đến nhận thức của khách hàng nó có thể ảnh hưởng tới cái cách thức các bạn xây dựng cái hình ảnh của doanh nghiệp cũng như xây dựng cái bản sắc của doanh nghiệp trong cái mắt của công chúng. Vậy thì nó sẽ tùy vào việc là mỗi một đối tượng khác nhau nó sẽ có thể mang lại cơ hội, nó có thể mang lại cách thức đối với một doanh nghiệp, chúng ta phải nhận diện được cái đó. Rồi thì trách nhiệm của doanh nghiệp cần phải làm gì đối với từng nhóm? Trách nhiệm của doanh nghiệp cần phải làm gì? Chúng ta được hưởng lợi từ những cái stakeholder này, chúng ta bị ảnh hưởng, nhưng bên cạnh đó chúng ta có ảnh hưởng ngược trở lại họ. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với một số những cái khía cạnh mà chúng ta phải cung cấp thông tin cho họ, cũng như là chúng ta phải làm tốt đối với họ. Giống như các bạn có investor, if you're working with the investor, you have responsibility to announce some finance criteria and provide the information about the finance for them. Right. Thế thì sau khi các bạn tìm hiểu về từng đối tượng khách hàng rồi, từng cái nhóm công chúng liên quan rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quyết định đến tiếp tục là các bạn sẽ phải phân loại nó theo ranking nó, xếp hạng nó, phân loại nó theo từng nhóm mức độ. Why we need to do that? Because you know that the company have limits of the resources and we don't have enough resources to treat to all kind of the public and stakeholder at the same way. We don't have enough resources to do that. So if you want to find out the best way to allocate your resources to communicate with the stakeholder and find out the appropriate way to do that, you also have to ranking and classify all kind of the stakeholder into some cluster in order to have you to find the best way and to find out the level and the degree of the way that you communicate with each cluster or each groups. Các bạn sẽ phải phân loại nó ra, các bạn sẽ phải đưa nó vào các cái nhóm khác nhau. Chúng ta phải phân loại các cái nhóm khác nhau cho từng cái nhóm đối tượng liên quan này, bởi vì nó không giống nhau các bạn. Và một doanh nghiệp chúng ta sẽ không bao giờ có đủ khả năng và đủ nguồn lực để chúng ta có thể thực hiện một cái hoạt động truyền thông cho tất cả các nhóm đối tượng công chúng liên quan. Mà bản chất là các bạn sẽ chỉ có thể thực hiện một số những cái hoạt động nhất định hướng tới từng cái nhóm đối tượng đó mà thôi. Và phải xếp hạng cái độ quan trọng của từng nhóm đối tượng để rồi từ đó chúng ta tìm ra cái cách thức tốt nhất sẽ giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có thể vừa có thể đáp ứng được cho từng nhóm đối tượng mà vừa có thể tiết kiệm và phân bổ chi phí một cách hợp lý, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Thế để làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải phân loại. Và trên thực tế để có thể phân loại được thì thông thường người ta sẽ có hai cái công cụ mà người ta thường hay sử dụng để người ta có thể phân loại. Hai cái công cụ mà những cái người làm truyền thông trong tổ chức ấy, người ta có thể sử dụng để người ta phân nhóm các cái stakeholder. Thì nó có hai cái model, hai cái công cụ. Một là chúng ta có silent model, stakeholder silent model.
Đây là cái nhóm đầu tiên, cái mô hình đầu tiên mà chúng ta có. Thì nhóm thứ hai chúng ta có cái mô hình thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng đó là Power Interest Matrix. Đây là cái công cụ thứ hai mà các bạn có thể sử dụng nó để mà chúng ta hình thành nên được các cái chiến lược. Chúng ta chia nó ra và phân loại các cái nhóm stakeholder và chúng ta có thể hình thành nên được các cái cách thức hay là các cái chiến lược giao tiếp một cách hiệu quả đối với lại từng nhóm đối tượng khác nhau. Ok. Thì cái này các bạn đọc thêm sách nhé. So the first thing is the stakeholder silent model. This is a silent mode. The idea again is that the communication fractional, they want to formulate the basically thing to create that model, because the fractional, the communication fractional, they want to formulate the appropriate communication strategy on the basics of the identifying and categorizing the stakeholder. I mean, classifying the stakeholder into some clutter. Okay, clutter. Like we talk about based on the power, based on the legitimacy or the urgency of the stakeholder can bring to the company. So that you can see that we have some name of the stakeholder. So this is some clutter based on 3 dimensions: the power that the stakeholder might have, the legitimacy that they might have with the company, and the urgency that the company needs to do with that kind of the stakeholder. So okay, the reaction of the position of the key player toward the organization decision and operation must be given the key consideration here, and they need to be constantly communicated with. And similarity, you will have and this is useful diagnostic tool for the communication fractional. They often use the tool of the ongoing basis in recognition in the fact that the classification of the stakeholder group is not given once for all. And so because of the change in the public opinion, so the market environment, and because of the particular crisis for the organization, stakeholder group may be moved into classification. Like we have some kind of the expected stakeholder, like we can see that we have some kind of the stakeholder, like dormant stakeholder. Yeah, dormant stakeholder. You can see here is the dormant stakeholder. So the dormant stakeholder who have a power to impose their will on the others, but because they do not have a legitimate, okay, that means they don't have any contractual relationship with the company or urgent claim, so their power remains the dormant. So the dormant stakeholder include those who view the power by being able to spend a lot of the money or by commanding attention on the news media. For example, we have a prospective customer. They have a power with the company because they know, because they can decide choosing the brand or choosing the company or not, or switch to the competitor, but they don't have a legitimacy or the urgent claim with the company. Okay, urgent claim the company. They don't have they have a little or no interaction with the organization. So because of their potential to acquire the second attribute, so the practitioner should be aware of the stakeholder and their potential impact on the organization to treat them well. So we also have some discretionary stakeholders. Discretionary, they also have a legitimacy with the company, but they don't have any power with the company.
So they belong to the discretionary stakeholder. The demanding stakeholder is kind of the stakeholder who have a urgency claim with the company, but they don't have a power or the legitimacy with the company. So this we can call the demanding stakeholder. Demanding stakeholder. Okay, so break time. Nghỉ giải lao nhé. Dạ vâng.
Ok. Okay, so this is a silent model. Silent ở đây là chúng ta xem xét đến các yếu tố nổi bật các bạn nhé. Đây là một cái mô hình mà chúng ta sử dụng một số những cái yếu tố nổi bật. Những cái yếu tố nổi bật nó để mà các cái bên liên quan nó sẽ được xác định và phân loại dựa trên cái sự nổi bật của họ, cái mối quan tâm của họ đối với một tổ chức. Và cái này ở đây á, thì nó được xem xét dựa trên cái mức độ nổi bật của từng nhóm công chúng hay từng nhóm liên quan, dựa trên 3 cái chiều trục, hay nói cách khác là nó dựa trên 3 cái yếu tố. 3 cái yếu tố cơ bản. Đó là power, liên quan đến sức mạnh của cái bên liên quan đấy đối với doanh nghiệp, liên quan đến cái yếu tố về mối liên hệ, hay nói cách khác là chúng ta có tính hợp pháp, mối liên hệ về mặt luật pháp hay tính hợp pháp khi mà người ta có một cái mối liên hệ với doanh nghiệp, và cái yếu tố khẩn cấp hay yếu tố cấp bách mà những nhóm này, cái yếu tố khẩn cấp mà cái nhóm này người ta có thể mang đến cho doanh nghiệp. Thì từ 3 cái yếu tố này thì người ta sẽ chia nó ra thành 8 cái nhóm. Các bạn sẽ nhìn ở đây chúng ta có 8 cái nhóm công chúng khác nhau. Đó, đây là các cluster, chúng ta còn gọi là các cái nhóm công chúng, nhìn thấy không ạ? Chúng ta có dominant stakeholder, chúng ta có dominant. Đối với cái dominant ấy, thì các bạn hình dung cái này nó chỉ có thuần túy là power thôi. Có nghĩa là với cái nhóm dominant này ấy, là toàn bộ những cái stakeholder nào mà người ta chỉ có cái có sức mạnh tác động tới doanh nghiệp, nhưng mà người ta không có tính pháp lý, không có mối liên hệ về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp, họ cũng không có cái yêu cầu khẩn cấp hay là cái tính cấp bách khi mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng cho họ. Thế thì cái nhóm này người ta gọi là dominant stakeholder. Cái nhóm thứ hai nó thuộc về legitimacy ấy, tức là nó chỉ có cái yếu tố liên hệ thôi. Đó, chỉ có cái yếu tố liên hệ thôi thì người ta gọi là cái nhóm này nó đặt tên là các bên liên quan tùy ý, hay chúng ta còn gọi là discretionary. Nó cũng không có cái từ nào chúng ta dịch sang tiếng Việt nó cho nó hợp lý là được đâu. Thì đa phần chúng ta chỉ gọi cái nhóm này là cái nhóm mà nó có mối liên hệ mật thiết về mặt pháp lý đối với công ty. Tuy nhiên nó không có tính khẩn cấp và nó không có quyền sức mạnh đối với doanh nghiệp, thì cái đấy người ta gọi là các cái nhóm pháp lý. Thứ ba là chúng ta có nhóm thuần túy về urgency. Đó, chúng ta gọi cái này là chúng ta gọi nó là demanding stakeholder. Demanding có nghĩa là những cái nhóm mà khẩn cấp, tức là những cái nhóm công chúng này nó có một cái có một cái yêu cầu khẩn cấp của doanh nghiệp cần phải đáp ứng ngay cái nhóm này, vì nếu không là nó sẽ có thể đe dọa đến doanh nghiệp hoặc nó có thể gây hại đến cho doanh nghiệp. Thì cái nhóm này người ta sẽ gọi là nhóm demanding. Thì cái nhóm này nó sẽ không có sức mạnh, nó không có tính pháp lý liên hệ gì với doanh nghiệp, nhưng nó có khả năng gây ảnh hưởng, tức là nó là một cái biến cố bất ngờ nào đấy đến từ môi trường, từ một nhóm môi trường nào đấy, và nó sẽ tác động đến doanh nghiệp và nó có khả năng gây đe dọa đến với doanh nghiệp. Thì chúng ta gọi cái nhóm này là nhóm mà nó gọi là urgency claim, nhưng mà nó without power and without legitimacy, thì cái này gọi là nhóm demanding. Và chúng ta có các cái nhóm giao thoa, các bạn nhìn thấy không ạ? Ở giữa chúng ta có cái definitive stakeholder, nhóm này là nhóm quan trọng nhất này. Nhóm này được xem là nhóm quan trọng nhất. Đây là những cái account quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, bởi vì nó vừa có sức mạnh đối với một doanh nghiệp, nó vừa có yếu tố liên hệ pháp lý đối với doanh nghiệp, đồng thời nó cũng có những cái vấn đề cơ bản cấp bách mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng đối với họ, thì nó là nhóm definitive stakeholder. Thì đối với cái nhóm này nó hội tụ cả 3 cái yếu tố nổi bật này, và vì thế cho nên nhóm này là nhóm nổi bật nhất mà doanh nghiệp cần phải quan tâm. Ngoài ra chúng ta có nhóm dangerous. Dangerous ở đây các bạn hình dung là nó là nhóm mà chúng ta cần phải khẩn cấp, tức là nó có yêu cầu cấp bách để chúng ta phải đáp ứng với họ tại thời điểm hiện tại ngay lập tức, vì nó có khả năng đe dọa đến doanh nghiệp. Đồng thời nó lại có sức mạnh ảnh hưởng đến doanh nghiệp về mặt các cái khía cạnh khác nữa. Do nên nó là nhóm được gọi là nhóm dangerous stakeholder.
Đó. Ngoài ra chúng ta có nhóm dependent, thì đối với nhóm dependent nó có cái yêu cầu khẩn cấp nhưng nó lại có cái tính liên hệ pháp lý đối với doanh nghiệp, thì chúng ta gọi đây là các nhóm phụ thuộc. Thế thì đây là tên của các cái nhóm khác nhau, mà trong đó mỗi một nhóm nó sẽ có những cái đặc điểm sở hữu nổi bật liên quan tới doanh nghiệp, và với những cái đặc điểm nổi bật đó thì chúng ta sẽ xếp cái thứ tự ưu tiên, nó sẽ có thể khiến chúng ta định hướng cho doanh nghiệp có thể xếp các cái thứ hạng ưu tiên để các bạn có những cái biện pháp giao tiếp với họ sao cho nó phù hợp. Đó, giao tiếp với họ sao cho nó phù hợp. Thì cái đấy chúng ta gọi là các cái phân loại nhóm liên quan hữu quan dựa trên cái mô hình của stakeholder silence, các yếu tố nổi bật. Thế cái cách thức phân loại thứ hai mà chúng ta có, cách thức phân loại thứ hai mà chúng ta có thì nó sẽ có thể chia nó theo chúng ta gọi là power interest matrix. Power interest matrix. Thì đối với cái power interest matrix này ấy, thì là this is a matrix using two criteria in order to classify the stakeholder into some cluster. Like depends on the level of interest, is low or high, differ from low to high, vary from low to high, or depends on the power variable from the low to high. And so you define and classify the stakeholder into four groups. The A group is the minimal effort. This group is have minimal effort because they have a low power to the company and the level of interest with the company is really low. So you just put a minimal effort on this kind of the stakeholder. With the C, they have a high power with the company, but they also have a lower interest with the company. And with this C stakeholder, or stakeholder with all kind of the stakeholder belong to the C cluster, you also have to keep satisfying them. Keep satisfied because they have a high power. Okay. And the key player is that means they have a high level of interest in the company, high stake with the company, but they also have a high power with the company. So this is a key player, and you need to focus on that kind of the group, in order to protect the company and build up the good reputation and protect the reputation of the company. This is a key player. And so with the B player, you can see this is a keep informed. That means the stakeholder belong to the B cluster. They have a high level interest with the company, but they also have a low power with the company. So you keep informed, you just using some informative message and one-way communication with that kind of the stakeholder. Okay. And with the key player and keep satisfied player, you also have a mix between the one-way approach and two-way approach of the communication. And especially with the key player, you also have to manage and manage carefully the relationship with them, as well as create the multi-channel to approach with the kind of the stakeholder, because this have a power, the high power to the company, and they also have a high level of interest with the company. We can call them the key players. So this is a key important stakeholder with the company. So the way that you communicate with them, which is really different with the way you treat with the minimal effort, like A or B. So this is a power interest metric. This is a second mapping device based on the principle of the stakeholder silent mode. And the objective is to categorize, classify the stakeholder on the basis of the power that they pose to the company and extend to which they are likely to have or show the interest in the organization activity. Okay. So the key player is the most important, or the key consideration that you need to deal with. And they need to constantly communicate it with
that kind of the stakeholder or the key player constantly communicated by the different way to the key player. Similarity and with a high level of interest in the organization but low level of power like the B, they need to keep informed of the organization so that they can remain committed to the organization and may spread the positive word of mouth to the other because they have a high level of interest in the company. And so if you keep informed and provide the appropriate information and maintain the way that you deliver the information to that kind of the stakeholder, so and keep informed to them, so that means you can maintain the level of interest of that kind of the stakeholder with the company, as well as you can encourage them to spread out like word of mouth about your company, about your information that you bring to them, to the other people. And so you can spread out the information about the company to the other community or other public. And with the stakeholder in the C area, so you can see that the more challenging is that you have to maintain the relationship with them, because they might have no or low level of the interest with the company, but they have a power. They might exercise the power and they have a great power in the reaction to particular decision of the company. So you have to keep satisfying them. So both mapping device provide an overview and the order, the ranking of the important or the level, the degree of the important of the influencer, of the influence of the particular stakeholder to the organization in general terms. So based upon the ordering, so the organization can know how intensely they need to communicate with the particular groups, and also often already to have a sense of what key messages should be. Or in other words, or these mapping, the mapping give insight into whether the stakeholders should only be kept informed of the decision of the organization, or you have to actively listening to and communicate with on an ongoing basis. And so it's really important, okay? And how you can communicate with them? So we have the communicate with the stakeholder initially, that you bring or inform something about your company to that kind of the stakeholder, right? So depends on what kind of the stakeholder, and depends on what degree of the importance of each stakeholder. So the communication or the communicator have to formulate the appropriate strategy to communicate with them and enable them to plan an appropriate cooperation strategy. So we have a third, or we have a three strategy that you might have to communicate with the different kind of the stakeholder. So the first strategy is the informational strategy. So the informational strategy is simply a strategy of the informing someone about something. Informing. So the first strategy, the communication strategy, is informational strategy. Simply that you want to inform someone about something related to the company. How you can do that? You can using the press release.
You make an announcement and you send it to the publisher, okay? Or you send it to the relevant stakeholder and you announce to them something. So you can using the press release. This is the way that you informative communication with them. Or you can using the newsletter. You can using the newsletter. Newsletter is some kind of the letter which announce some new and publish some news to the people who interested in. So this is a newsletter. Or some report on the company website. That means you publish some information about your company through the website, including some report, some finance report, because you just want to inform something. You just want to inform something. So this is the first strategy, inform. The second strategy is a persuasive strategy. Whereby an organization through the campaign and meeting and discussion with the stakeholder and try to change their knowledge, their attitude and behavior of the stakeholder in a way that is favorable to the organization. So you can using some corporate advertising. This is the persuasive strategy, right? Persuasive strategy, like the corporate advertising. You create some advertising video about the company, maybe length of the video lasts for 20 minutes or 30 minutes. They want to introduce about your company and bring some evidence about your company to the stakeholder. So this is a persuasive strategy. Or you can using some educational campaign, like you create the workshop, you're using some kind of the workshop, or the seminar, or the webinar, or you using some kind of the conference in order to bring the knowledge and raising the knowledge about the company and your IT and your company product with the stakeholder, and let them understand about what are you selling to, what are you selling to the market, or what kind of the product that you serve to the market, what is the potential of the market, as well as knowledge about your company, about who you are, and about your identification, or about your technology, or about your infrastructure, etc. So this is a persuasive strategy. It's not just inform, it's moved to the persuasive. And the third strategy is that the organization may use a dialogue strategy. Dialogue is the interaction, is the mutual engage in exchange idea and opinion. And so that means you can meet one by one and you provide the consultant to the stakeholder about the company, as well as you can answer some question or deal with some hesitation or some worry from the stakeholder. So after you mapping using the mapping to classify the stakeholder into some cluster like this. And so you can formulate the strategy, communication strategy for each type of the stakeholder, or for each cluster of class of the stakeholder. So we have a three types of the strategy, the communication strategy that the company might have or might formulate in order to communicate with the stakeholder. The first is the informative strategy. The second is the persuasive strategy. And the final is a dialogue strategy. Dialogue strategy that you had to have and one by one, I mean face to face with the stakeholder, and you consult to them and listening to them, as well as have a conversation with them
to convince and informative about the company and about what they concern about the company, is what they worry about the company, and attracts with all kind of this. So this is some strategy, the communication strategy that we can using. Yeah, we can using. Can use. And we also can decide about the information, what type of the information that you might use and that you might communicate, and the media that you might communicate. So this is the stakeholder communication. About the stakeholder engagement. So stakeholders become much more active in voicing their expectation toward the organization. And they can expect more interactivity and dialogue-based form of the communication. So stakeholder engagement can lead to the change in how organization can communicate with the stakeholder, the level of engagement that you might have with each type of the stakeholder. And the organization needs to engage the individual stakeholder through the different platforms, in addition to addressing the broader audience, the public, or the entire stakeholder group actively. Okay, so the stakeholder engagement is mean the way that you can engage and meet the expectation from the stakeholder with the company. How you engage with them, how you connect with them. So the engagement implied to the two-way symmetrical model of the dialogue and consultant, through which communication practitioner can build the stakeholder relationship that are involving and mutually defined, and that are the source of the opportunity and the competitive advantages. So engagement here is interaction. It's mainly interaction. It's a two-way model of dialogue and consultant, through which the communication practitioner or the sender can build a relationship with their stakeholder, cooperate with, in terms of the associate with the cooperate with them, involving with them, and mutually define. And this is a source of the opportunity and competitive advantages, because the more engagement that you have with the stakeholder, the more advantages, competitive advantages that you might have about your company. Yeah. Company. And the degree to which the company generally engage with all of their stakeholders, and particularly non-market groups such as local community or interest groups and the social movement, vary, however, between the sector and industry. So this is engagement. And the key here is that when the company develop the trusting relationship with the stakeholder, so these stakeholders are more likely to share the information that you can spur innovation and allow the company to better deal with the change in the environment. You can push up for the innovation in the company and allow the company can treat and have a better deal with the change in the environment. So you need to engage with the communication beside of the just communicate with them, provide the information with all kind of them. So this is the stakeholder, how you can communicate with the stakeholder, how you can engagement with the stakeholder, and the level of engage with the stakeholder. And you can using some different platform to engage with the individual stakeholder. You might using some office or media, like the inside salesperson, or you can using your employee, your salesperson, including the field salesperson and inside salesperson to engage with the people.
You also can using some digital platform in order to help you to communicate and have a dialogue or interact with the stakeholder. And you also have some kind of the tool like the telephone, or you can using some telephone or email or other tool in order to help you to interact and dialogue based form to and communicate and dialogue with the stakeholder to get an engagement with each kind of the stakeholder. Okay, so it's mentioned about the platform. And this information sharing advocacy lead to the direct competitive gains, and which is gains that are sustainable because they strong ties that company have established with the stakeholder. So one clear caution associated with this analysis, however, is that for competitive advantages to be achieved, the benefit of engaging with the stakeholder must be general assist the cost. And so you can see that if you can do the engagement with the stakeholder well, so the company might have a goodwill from the stakeholder. I mean, it's not just about the return on your investment with the communication and engagement with the stakeholder, but also have to another thing like the advocacy and the loyalty from this kind of the stakeholder, and it can protect the company and protect the reputation of the company in the future with some might be some dangerous situation, or might be some unexpected rumor you might have in the market. So if you can engage stakeholder well, interact with them well, and make a conversation and consultant with them well, so you might have a goodwill from this kind of the stakeholders engagement. So it's really important to create the platform in order to engage with them and level of degree that you engage with them, because the more engaged that you have with the stakeholder, so the more cost that you have to pay for. Okay, it's not free, it's all about the cost. So you have to manage between the cost and the returns based on your cost you have to pay, and you can bring the profitability, or it's bring the profitability of the company when you treat with the stakeholder. Đó, tất cả những gì chúng ta học về stakeholder. Như vậy nhớ cho cô nhé, chúng ta sẽ có thế nào là stakeholder, chúng ta có các loại stakeholder, làm thế nào để chúng ta có thể giao tiếp với stakeholder, làm thế nào để chúng ta có thể tương tác với stakeholder. Đó, thì cái việc mà chúng ta phân loại, việc mà chúng ta quan tâm đến đối tượng là các bên liên quan, nó sẽ bao gồm những hạng mục như vậy. Họ là ai, làm thế nào để tôi nhận biết được họ, họ như thế nào, mỗi một đối tượng đấy họ sẽ ra sao, dựa trên tôi sẽ phân loại họ dựa trên các cái mức độ và các cái cách thức họ liên quan đối với doanh nghiệp, để tôi xác định cái thứ tự ưu tiên là về cái cách thức mà tôi sẽ giao tiếp với từng nhóm. Chúng ta có rất là nhiều nhóm trong khi chúng ta có hữu hạn về nguồn lực. Sau khi chúng ta phân loại được họ xong rồi thì chúng ta sẽ xác định chiến lược và chúng ta sẽ tiếp cận với họ. Chúng ta chỉ đi theo chiến lược informative strategy, tức là chiến lược thông tin, hay là chúng ta sẽ giao tiếp dưới dạng thuyết phục, hay chúng ta sẽ sử dụng các cái cách thức giao tiếp có tính chất tương tác, tư vấn. Đó, thì để chúng ta có thể đối xử, hay chúng ta có thể thiết kế các cái chương trình giao tiếp phù hợp với tùy từng nhóm đối tượng công chúng liên quan khác nhau, và cái nền tảng nào chúng ta có thể sử dụng để có thể gia tăng cái sự kết nối, gia tăng cái sự tương tác giữa stakeholder đối với doanh nghiệp. Nó cũng là một trong những cái yêu cầu cơ bản cho việc chúng ta phải thiết lập các hoạt động truyền thông, đặc biệt là truyền thông doanh nghiệp hướng tới từng nhóm đối tượng khách hàng này, từng nhóm đối tượng liên quan này. Đó, thì đấy là toàn bộ những cái nội dung mà nó sẽ liên quan đến stakeholder, chúng ta cần phải ghi nhớ cho cô. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ học trong chương này. The next part of this unit is we need to know more about what is the corporate identity, what is the corporate branding, and what is the corporate reputation, and the relationship as well as aligning between the identity, the branding, and the image and the reputation, and what is something that we need to
concern or something that you need to take care when you treat with or when you deal with the relationship between the identity, the corporate identity, the image, and the reputation, as well as how to build, what is the corporate branding, what kind of the branding that you can use, you can do, and you can conduct the program for that. So this is the 3 things that you need to learn in this part. It's all about the corporate identity, or about the branding and the corporate reputation. We have to distinguish some concept here, that the concept of the identity, the image, and the reputation. So what are they? So the first part is the corporation identity, image, and the reputation. So the corporate image, what is the corporate image? And what is the corporate identity? And some people might have some, they can't distinguish between the corporate identity and the image and the reputation. And basically they have a different perspective from each other. The corporate image management, they add an important symbolic dimension to the corporate communication and the process by which the organization communicate with their stakeholder. So basically the corporate image is the symbolic dimension. It's some symbol that you use, represent for the company in the stakeholder mind, or in the stakeholder eyes. So that is a corporate image. And the corporate communication is not only seen a method of the exchanging the information with the stakeholder, but also as the case of the symbolically crafting and projecting the particular image for the organization. Okay, so that means you're not just using the communication like as the means of exchanging the information with the stakeholder. The communication here is also the case of the symbolically crafting, or you craft and project symbolically a particular image. That means you build up the image based on the symbolic that you choose represent for the company in the stakeholder mind or eyes. So this is a corporate image. Corporate image. Okay. So for example, when you know the Tesco, right? Tesco, this is a UK retailer. So when the retailer, they announce to the public that they sponsor for the cancer research, that means they want to provide the people, they want to provide for the people with the information regarding to the decision about its sponsorship. That means you fund research into the prevention or treatment and cure of the cancer. So that means you sponsor for some organization, okay, research about the cancer and find out the best way to prevent, the best way to treat and cure the cancer for the people in our country. So if you public that to the stakeholder, so that means you want to announce the sponsorship activity of the company. Okay. But at the same time, it's not just about the announcement. Through the announcement like that, the company aims to project an image of itself, that means of the company, as caring and responsible corporation citizen, contributing to fight against one of the deadliest disease around the people. That means you care about the people, you care about the society, you care about and you have a responsible for the society. You fund for the research institution, which research the way that you treat to the cancer. So that means you are the good,
you build a good image, you project the good image about your company in the stakeholder mind. So that is the image. That is image. A symbolic dimension to the corporate dimension, which you want to build in the stakeholder mind or eyes. That is image. That is image. The symbolic things represent for the company that you want the public think about your company. So this is an image that you want the stakeholders think about your company. And it has a symbolic meaning. Symbolic meaning. You using the sponsor, the funding for the cancer research institution activity. And you using that symbol represent for the image of the company is all about caring and be responsible for the society and care of the health of the people. So the people will think about that image about it and think about that image of the company. They will think about the image that you build up through some activity, the communication activity. And so the corporate image management can, first, it's a distinctiveness. So this is some advantages or some characteristic of the corporate image. The corporate or the proposed. The distinctiveness, that means through the corporate image, you may have the stakeholder find or recognize an organization because of the image that you want to build up in their mind. So they can distinguish between the company and the competitor. And they find or they recognize about your company based on the corporate image. When consistently communicated, so a corporate image can create awareness, so the people can know about you. The recognition, they can recognize you according to amongst the competitor, and may also instill the confidence among the stakeholder groups because these groups will have a clear picture of the organization. So you can instill the confidence among the stakeholder groups. And it's also can raising, if you have a strong image of the organization, you can have to raise the motivation and the moral among the employees. They will know exactly, they can understand about your company. They can know exactly about what you want to achieve. And it can raising the motivation, okay, motivation among the employees. And the corporate image management can impact. That means the corporate image can provide the basics for being favored by the stakeholder. Impact. This in turn may have a direct impact on the organization performance when it leads to the stakeholder supporting the organization in form of buying its product or service or investing in the company or not opposite a decision. So the corporate image can provide some favorable things from the stakeholder to your company and from the company. And after that, they can push them to do some action. Like maybe they can, with the investor, you can push them to invest in your company and convince them to invest in your company, as well as with the prospect or the potential customer. So you can try and push them and convince them
to make a decision to buy your product, as well as be loyalty with your company. So this is some impact of the corporate image. And the final, the stakeholders. That means any individual may have more than one stakeholder role in the relation with the company. So when the company project a consistent image of themselves, they avoid the potential pitfall that may occur when conflicting image and the message are sent out. So that means if you can bring the consistency image to the stakeholder, and so stakeholder can understand the same things with the different message in the different time about your company. So that means you can avoid some unfavorable things or some bad things, some uncontrolled things might happen, and can avoid that may occur with the company. Because you let the people think at the same way, with the same image and consistency through the time about your company. So this is a good image and help the company. Cái nghỉ một chút nhé, xong rồi vào cái điểm danh nhé.